Có một ông thầy đồ hả? Ông thầy đồ nho hả? Mới học gọt gẹt có vài chữ mà. Cái nhưng mà cũng thích làm le lắm ha, đi khoe chữ cho nên ta tưởng nó ông giỏi lắm. Cũng như chắc cũng như học trò mình mới truyền tâm ấn cho ra khoe tùm lum mà tôi khai ngộ rồi, khai ngộ quá trời quá đất rồi ha. Rồi giảng tâm kinh vạn quyển ra cho người ta nghe hả. Thì cũng cỡ đó ha, coi chừng ha. Rồi cái bữa đó trong làng đó có đám tang, thành anh ta mời ổng đến đặt văn tế để ổng khoe ổng hay lắm. Rồi cái gia chủ cho biết cái tên của cô đó là Nguyễn Thị Gáo, không phải. Nguyễn Thị Tròn, T-R-O-N, Nguyễn Tròn biết không? Rồi cái ông lấy giấy ra ông viết đại, viết lìa rồi viết rồi cho tới cái chữ tròn ông không biết chữ nhỏ viết làm sao. Cái ông lấy ông gạch đại cái vòng tròn để đó rồi đi ra uống rượu nữa. Tại chưa tới giờ mà ra uống rượu ăn bánh. Có một lát cái có anh học trò của ông á, trò nào đó đi ngang qua, cái thấy ủa, Nguyễn Thị tức là Ruận sư mà tiếng Tàu mà thì viết đúng mà sao làm gì có cái chữ O vậy hả? Tàu làm gì có chữ O vậy? Cậu nghĩ chắc là chữ Trung mà ông thầy đã quên gạch cái xuống, thấy chưa? Chữ Trung là nó như thế này biết không? Thì tôi cũng không biết đâu, đừng có nói tôi biết nhiều, tôi chỉ biết cái chữ đó thôi. chữ Trung là cái nó cái vuông chút vậy đó rồi gạch xuống đó, hay không? Phải vậy không? Phải không? Nói lại có phải không? Chắc phải ha. Thành cái mà cái tàu nhiều khi vuông hay là tròn nó viết cũng hơi giống nhau, phải không? Thấy chưa? Thành là ông gạch cái tròn này, anh chàng nhìn thêm cái gạch xuống thành chữ Trung á, nó chắc là Nguyễn Thị Trung, thấy chưa? Rồi anh đi một lát ông thầy đó ăn uống no say rồi cái lên đọc văn tế, đọc tới Nguyễn Thị kiếp sống phù du, cô mau tỉnh ngộ về niết bàn cho sớm, Nguyễn Thị không biết thị gì hết, ông quên mất uống hơi ngà rồi quên mất. Cái ông này cái chữ nào hồi nãy sao không có, cái ông thấy giống cái này giống cái Gáo của ông là Nguyễn Thị Gáo. Nguyễn Thị Gáo cái bà chủ nhà bà làm trời ơi con tôi Nguyễn Thị Tròn sao không đặt là Gáo. Để làm sao nó siêu xanh. Lá làng nó xóm lên cái ổng tái mét, mặt mày tái mét, ổng nhìn quanh ông chửi thề. Chửi thề là biết thôi chứ tôi không có chửi được nhau. Ông nói cha mày thằng nào thằng nào làm tài khôn thêm cái cắn mà ông nói cho tao hay. Got it? You got it? Okay. Translating also is difficult to really peeling off all the humorous essence inside. So I try again. Okay. I'm not sure I can make it because it's typical kind of local joke. You know what I mean? And when they have to know many words and things like that. Okay. Now there is a man who just learned a few Chinese words, but he was very proud, and boasting all over places about his Chinese knowledge. Okay. There is such person in our country, people who know Chinese, who can write Chinese, who can read the kind of Chino-Vietnamese, are supposed to be well educated, and kind of classical and noble being, teacher of mankind, etc. Not like me, I know nothing. Okay, so anyhow, people believe that he's a good, you see. So you have to know in Vietnam or in China, in some of the Asian country, when the people die, those who well versed in Chinese, or Chino-Vietnamese should come and write their names down, and
read out loud, lamenting for her or praying for things like that. So this man was invited to that house when a person was dead, just die, and write this kind of eulogy. Yeah. Yeah, yes, to present to the death, so wishing him well or praying for him and things like that. Okay, so goodbye. Yeah, okay. Now he wrote one, okay, and supposed to say, oh, you have been good and well, breathe it, girl, luckily you died so early and things like that, We all weep and laugh for you, Miss so-and-so, you know what I mean? So the name of the person is a kind of John Brown and Round, There is a Vietnamese name called Round. That means a complete circle like this, you see? And this person who don't know, he doesn't know, he wrote the whole name, John Brown something, but the round word, he doesn't know how to write it in Chinese. It's supposed to write it in Chinese because it is more serious that way, Not to write in Vietnamese, but in Chino-Vietnamese, and read it in a Chino-Vietnamese way. So, but when he comes to the round, he doesn't know how to write it. So he just put a round on it, like John Brown, round, and put a zero on it. He knows, it's okay, it's for him. And nobody in the family knows anyhow. So then he came and drink wine and, eat the fish with other people, with the dead family, and wait until the time comes. The time has not come yet. One of the guests, who's supposed to be Chinese, read it, and I thought, huh? We don't have this kind of name in Chinese. He must, how come he put a ring like that? He must forget, because we don't have that in Chinese. So he must mean, middle, like name called middle. So he put a dash in the middle of that ring. Yeah. That means middle, you know what I mean? Yeah, we often have that name in Vietnam or in China. It's fine, yeah? Middle. So he went out, and then that person, after eating, drinking, and he came and read the eulogy. Yes. He read everything okay until the name and say, Johnny Brown, Brown what? Johnny Brown. He didn't remember that he has this dash in the middle, which is another word. So it's Johnny, and then it becomes, the ladle. Johnny Brown ladle. Because it look like, those, you get the water. And then the family was the kind of alarm and said, oh, my son is Johnny Brown Middle. Why would he become ladle? And he was so scared, he look around and say, he swear, and say, whoever, I say, add the handle and didn't tell me. The next time if you add the handle, please tell me in advance. The handle.